let us return to the teachings once again on the bardo of death and dying. Oh, Então vamos I fazer don't know uma... if you can. I don't know if you can hear the storm. It's coming. Vamos fazer uma pausa nas perguntas agora e trataremos reiniciaremos os estudos do bardo da morte e do morrer. E após esses ensinamentos, eu vou dar um espaço para as perguntas. Silvia, você quer continuar? Não. Silvia will translate from now on. Okay, Sylvia, not going to be easy. So, once again, I'm going to go back over the last section where I finished last time. And I began with the subtle dissolution process. So we begin here with the fifth dissolution, which is consciousness into space. All right, Sylvia. Bom, então a Anne diz que vai começar novamente revendo o que foi dado na última sessão, onde ela finalizou e iniciou sobre a dissolução, o processo de dissolução do corpo sutil, né? Aqui, que é o quinto, né? A quinta, que é a consciência, a dissolução da consciência no espaço. The fifth dissolution is consciousness into space. The first four dissolutions can be grouped together since they are the dissolution of the four basic elements, comprising the coarse body, earth, water, fire, and wind. However, the fifth dissolution, which is the dissolution of consciousness into space, occurs on the level of the subtle body. And so it's categorized separately. Annie, it was a little break for me, little interruption, but I'll try to see. Bom, então, eu estou dizendo que houve uma interrupçãozinha, então faltou alguma coisa. Então, ela fala que, na realidade, ela está falando da dissolução, né, de todos os 5 elementos. E essa quinta dissolução é a dissolução da consciência no espaço, né? Está relacionado com o corpo sutil e que é uma categoria separada, né, das demais. You finished, Sylvia? Okay, according to the Buddhist view, consciousness, I'm repeating what I said last week so that anybody who was not present last week can listen to the whole process. So according to the Buddhist view, consciousness is not a single entity, but as I said before, it's a collection of consciousnesses, from the coarse to the very subtle, which function together to produce a basic sense of self and other than self, as well as our
common experience of the world. Então, a Anne fala que, de acordo com a visão budista, consciência, e aí ela diz, a explicação de consciência, ela diz que está repetindo o que disse na semana passada, né? Então, pode-se, todos vão poder ouvir o todo, né? O processo como um todo. Então, consciência não é uma entidade única, singular, é uma coleção de consciência, né? Então, tudo funciona junto, né? Para produzir um senso de self e também de o outro self, do self do outro, né? Então, ele produz uma sensação, né? Uma experiência, não é, comum de estar no mundo, né? As I said before, in the Buddhist view, then consciousness is divided into 8 aspects, or 8 aspects of consciousness. So we have what we call the sixfold collection of consciousnesses. So here we have the 5 senses, and each of our 5 senses has consciousness related to that particular sense, and it directly perceives their objects. And then we have the mental consciousness, which is the mental perception and cognition. So the mental consciousness is basically the thinking or the discursive mind. More subtle is the aspect known as the afflicted consciousness, or what we call the klesha mind, which is the instigator of mistaken thoughts, conceptions, and disturbing emotions. So it perceives the basic mind and then mistakenly fixate on it as a truly existing self, and on objects as other than self, or truly existing external phenomena. So this is why we call it mistakenly fixates on a truly existing self and mistakenly fixates on a truly existing other. So it believes that the objects it perceives actually exist as truly existing external phenomena. So this basic mind itself is the most fundamental aspect of consciousness. Bom, a Anne diz que, como ela falou anteriormente, a consciência está dividida em 8 aspectos, né? E dentre esses 8 aspectos, existem 6, a coleção agrupados de 6, a coleção de 6 consciências, né?
E aqui ela diz que nós estamos lidando com os 5 sentidos e que cada um dos sentidos está relacionado com um particular, uma particular percepção sensorial, né? E a percepção percepção direta, não é? E aí ela fala que existe também o processo mental da consciência que está ligado à cognição, não é? Por exemplo, o do pensamento discursivo da mente, e que é algo que está relacionado mais à consciência aflitiva, não é? Flechas, né, como é colocado. Aí eu perdi um pouco essa parte, e aí ela diz que são emoções que causam perturbações, distúrbio, né, nessa percepção, e que as pessoas geralmente tomam erroneamente como verdadeiras, como sendo algo relacionado ao self, ou relacionado ou a existência verdadeira de algo externo, de fenômenos externos, né, ao self. E aí é o que ela diz que nós chamamos de erroneamente, não é, a existência do outro, essa percepção da existência de algo verdadeiro existindo, né? É a crença em, né, se acreditar que o objeto que percebemos existe realmente como um fenômeno fora, né? Então, esse aspecto básico é o aspecto fundamental da consciência. Annie, can you repeat, please, the explanation about the afflictive consciousness, please? Yeah. Okay. So the more subtle aspect of consciousness is the aspect known as the afflicted consciousness, or known as the klesha mind. This is the instigator of mistaken thoughts, mistaken conceptions, and disturbing emotions. It perceives the basic mind and then mistakenly fixate on it as truly existing self, and on objects as truly existing other or truly existing external phenomena. So this basic mind itself is the most fundamental aspect of consciousness. Thank you, Annie. Então, ela explica que esse aspecto, né, que a Carla colocou para ser esclarecido sobre a consciência aflitiva, né, ela diz que quanto maior esse aspecto da consciência, né, esse aspecto da consciência aflitiva é conhecido como a mente de kleshas, que é algo que instiga, né, o pensamento, né, e concepções e emoções que são perturbadoras, né, que erroneamente o pensamento traz essas concepções, né, errôneas e perturbadoras, ligadas à emoção também, né, emoções perturbadoras, né,
é uma consciência que percebe, né, a mente como e que esse erro, né, está na sensação, né, nessa percepção de que existe um self e que existe um objeto verdadeiramente que é outro, que não o self, a si, não é? Então, esses são os aspectos fundamentais da consciência. So it is known by different names. It's known as the storehouse consciousness. It's also known as the all base consciousness, or the basis of all consciousness. And it's known by its Sanskrit name, the Alaya Vinjana. It is the stream of consciousness that continues from moment to moment and carries the karmic seeds or trace impressions from past actions, as well as the potentialities for their ripening into positive and negative actions in the future. Okay, Sylvia. Então, a Anne diz que, sim, existem essa consciência, né? Ela é conhecida por nomes diferentes, né? Por exemplo, a casa do storehouse, como eu trabalho. Consciência de depósito, consciência de armazenamento. Pronto, a consciência de armazenamento, né? Ou consciência de depósito, que é uma consciência que é chamada também da base antiga, não é? Que é a consciência da base de tudo, não é? Da consciência, não é? E em sânscrito é chamada de alaya vijnana, e que é um stream, como é, Carla? Um stream. É uma corrente de consciência. Fluxo Uma de corrente de consciência que vai, né, a todo momento, que interliga a todo momento e que também carrega a semente do karma, né? E que aí traça uma potencialidade negativa ou positiva de ação para o futuro, né? Carrega isso. A potencialidade, ela carrega essa potencialidade do amadurecimento do karma. Então, essas sementes kármicas podem se amadurecer e transformar em ações positivas ou negativas no futuro. Okay. So altogether, these comprise the aggregate or skanda of consciousness, which in a more general sense is regarded as the realm of thoughts and emotions. Excuse me, Annie, I didn't understand the beginning. It comprises? Altogether, yes, what we've just talked about, it comprises the aggregate or the skanda of consciousness, which in a more general sense is regarded as the realm of thoughts and emotions. So with the dissolution of consciousness, the dualistic mind, the ability to perceive, conceptualize, and also grasp onto objects, this
gives rise to kleshas, to project a self and other, is ceasing. At this time, it's ceasing, just as the external breath ceased previously. So now there's going to, what happens here is that different aspects of the way that our mind usually functions it's going to stop now. There's going to be different stages where different aspects of the mind will stop. Bom, então a Anne diz que esse aspecto fica, não é, que tem a ver com os skandhas e os agregados, né, da consciência, não é, que proporciona essa sensação de pensamentos e ações, né, ela nesse momento vai se dissolver, não é? Dissolver essa consciência, essa mente dualista, a habilidade de perceber, de conceituar, não é? E dar isso que dá, que levanta os kleshas, essa ideia do self e do outro, não é? Então, nesse momento, isso vai acabar, vai ser cortado. Então, o que acontece, né, é que vai diferentes aspectos, né, da forma como a mente funciona, ela vai ser interrompida, né, vai parar. E aí, esses diferentes estágios da mente, ela é cortada, esses diferentes formas, né, da mente funcionar. Okay. So in life, during our life, we experience cessation all the time as the final moment of the development of every mind state. So, as I mentioned last week or the week before, I said, in the beginning, a thought arises. I asked you to look at one thought at a time and ask yourself, where did that thought come from? When it's there, where does it stay? How long does it stay? And after it's gone, where did it go to? So in our life, we experience this kind of cessation all the time as the final moment of the development of every mind state. A thought dissolves, there is a gap, and then a new thought is born. It develops, it fades, and then it's gone, and so on, and so on. So here, however, when this process ceases, it is ceasing for this lifetime. Thus, what we're looking at is the way the appearances of this life dissolve.
E então a Anne diz que durante a nossa vida, né, a vida que nós experienciamos, então há esse rompimento, algo que cessa, né, que tudo que está ao mesmo tempo ele para, né, como um momento final, que ela diz que essa experiência de cessação, né, que acontece no bardo da morte, ela acontece na nossa vida, nós experimentamos isso o tempo todo. E aí ela volta à explicação de como o momento final, né, que nós vivenciamos, né, no desenvolvimento do estado mental. Ela diz, como disse anteriormente, já mencionei, ela disse que quando o pensamento começa, né, é um momento que ele aparece, não é? E aí ela diz que perguntou para todos, né, para observar esse momento quando o pensamento aparece, não é? Quando é que ele vem? De onde vem? Que forma? Por quanto tempo esse pensamento permanece, né? Depois que ele vai embora, para onde vai, não é? Isso é uma forma de cessação, né, da mente, e como um momento final do estado da mente, não é? Um pensamento se dissolve e aí existe um intervalo, existe um vácuo, né, um vazio, e depois um novo pensamento se desenvolve. E aí, novamente, esse pensamento se esvai e assim vai se sucedendo. Então, aqui, no caso que estamos tratando, uma interrupção, uma cessação que é muito importante ser percebida, que a forma, né, que as coisas aparecem, né, o que aparece, ela se dissolve. Então, há realmente uma cessação, né, da forma como a mente opera, né, trabalha. No, you missed something, Sylvia. Yes, I said that, when the cessation stops in the dying process, then it ceases for this life. It's not like it's not like another thought is going to arise after this. It ceases for this life. It's ceasing for this lifetime. So what we're looking at is the way the appearances of this life dissolve. You follow me? I can't hear you. Your microphone. I'm sorry. Microphone. Yes, I'm sorry. E aí a Anne me corrigiu, né, e dizendo que esse processo de cessação, né, é um processo de morte. E aí ele cessa para essa vida, né? Não é como se outro pensamento fosse aparecer, fosse surgir. É uma cessação para para a vida atual, né? E aí o que nós temos de olhar, prestar atenção, é a forma em que a aparência, né, dessa vida se dissolve. É isso que ela chama a atenção. Eu vou completar aqui só um pouquinho. Yes. Então, ela mencionou na vida, né, durante a nossa vida, nós experienciamos a cessação o tempo todo
De momento a momento, né, acontece o final do desenvolvimento de cada estado da mente, né, dos estados da mente que ela comentou, né, esse estado de surgimento, o estado de permanência, né, e o estado de desenvolvimento que se dissolve. Então, no começo, um pensamento emerge e ela explicou, ela pediu para a gente fazer a prática de nós olharmos para um único pensamento e perguntarmos: de onde vem esse pensamento? Onde é que ele fica quando ele permanece? E para onde ele vai quando ele se foi? Ela pediu para a gente fazer essa prática. Porque há esse momento de desenvolvimento do pensamento, em seguida o pensamento se dissolve em espaço, surge uma lacuna, né? Surge esse espaço, desse espaço um novo pensamento emerge, se desenvolve, se dissolve, surge esse novo espaço e de novo isso acontece. Então, aqui, quando nós estamos tratando do momento da morte, do momento do morrer, né? Entretanto, esse processo de emergir o pensamento, permanecer o pensamento, dissolver o pensamento, esse processo cessa. Porque cessa a nossa vida inteira. Então, a aparência dessa vida se dissolve. Então, quando há cessação no processo de morte, cessa essa vida, né? E o modo das aparências dessa vida se dissolve. That's it, Tanya. Okay. You see, there's the difference here, Sylvia. We are talking about the cessation, what happens in our lifetime, and we're constantly experiencing this cessation in our lifetime. But during the bardo of dying, when the cessation finished, it does not come back again. That's the end of this life. So it's not like we never experience cessation. We do. There's always a gap between one thought and the next. And this is why His Holiness Digojensi, when he introduces the nature of the mind, he tells people the last thought has gone and the next thought has not arisen yet. Rest there. And that is the way he introduces the nature of mind. So we need to have a taste of this gap. So then when we experience this during the bardo of dying, we won't be so afraid. We will be familiar with it. Ok? Ok, aí então, ele retoma explicando, né, para mim que existe uma diferença, né? Existe uma diferença quando nós estamos falando que acontece na nossa vida, né? E quando o que nós experienciamos durante a vida e o que acontece quando há essa cessação, né, com o bardo da morte, né? E, então, nós não temos uma volta, né, de pensamento, é o fim dessa vida, né? Então, não é como se nós não experienciamos essa cessação, né? Nós experienciamos durante nossa vida com esse vácuo, essa lacuna, né, entre um pensamento e outro. E aí ela relembra o Digojensi, né,
que fala sobre a natureza da nossa mente, dizendo que você tem de prestar atenção quando o pensamento surge, né? Qual foi entre quando ele acaba e quando ele vai surgir novamente. Então, é para você ficar ali, se aquietar naquele momento, porque isso vai nos introduzir a essa nossa natureza da mente. Nós precisamos ter essa percepção, ter essa experiência, né, para sentir o gosto dessa interrupção, desse vácuo, dessa lacuna entre os pensamentos. Nós podermos ficar familiarizados com isso, e se nós não ficarmos familiarizados com isso, nós não vamos ter esse reconhecimento no momento do bardo. Só vou acrescentar aqui, né? Só essa partezinha do Dilgo Khyentse. Quando o Dilgo Khyentse Rinpoche ele queria apresentar a natureza da mente para os alunos dele, quando ele queria introduzir a natureza da mente para os alunos, ele dizia assim: prestem atenção, o último pensamento se foi, o próximo pensamento não surgiu, repouse ali, descanse ali. E nós precisamos ter o gostinho dessa natureza da mente. Porque quando nós temos esse gostinho, quando nós temos essa experiência, então, no momento da morte, nós não vamos ficar com tanto medo. Porque nós já estaremos acostumados, nós já estaremos familiarizados em repousar nesse espaço, em repousar na nossa natureza da mente. That's it, Tanya. Okay. Now we go on to talk about the dissolution of consciousness into space. And this process occurs in 3 separate stages, what we call appearance, increase, and attainment. And before describing this mode of dissolution, then it's helpful to look at the meaning of these expressions. So in the general sense, these terms refer to 3 stages in the evolution of conceptual mind. So then from its original state of non-conceptuality through to the exhaustion or cessation of that process. So one could say that they refer to the arising, the abiding, and the cessation of the conceptual mind. So I just explained previously, the arising. Where did the thought come from? When it's there, where does it stay? That's the abiding. And the cessation, after it's gone, where did it go to? So again, we're talking about these 3 stages: the arising, the abiding, and the cessation of the conceptual mind. Ok. Então, a Anne diz que nós vamos, então, agora falar sobre a dissolução, né, da consciência do espaço. E aí ela chama atenção para esses 3 estágios, que tem a ver com a aparência, com algo que vai aumentando, né, e com attainment. O estágio do aparecimento, o estágio do aumento e o estágio da realização ou estágio da cessação. Aparecimento, aumento e cessação. E cessação, né?
E aí, antes de descrever, é importante, nos ajuda ver o significado dessas expressões, né? Que essas expressões, elas se referem a 3 estágios de evolução, né? Da mente conceitual, né? A não conceitualidade, da exaustão e da cessação, né, desses processos, né? E aí, por quê? Ela diz que vai se referir a... Aí eu também me perdi um pouco, Carla. Ela vai se referir a Biden, a rising, né? É a mesma que ela disse com outras palavras, né? O Mário está pedindo para traduzir, querida. Olha, eu agradeço. E o Mário vai traduzir, mas o que a Anne está mencionando, né, é que a dissolução da consciência em espaço ocorre em 3 estágios, que é o que ela fala de appearance, que a gente traduz geralmente como aparência, mas nesse caso a tradução mais segura é o estágio do aparecimento. É quando e ela compara com aquela prática. O que acontece? O pensamento aparece, né? Ele permanece, então ele aumenta ali e depois ele se vai, ele cessa. Então, na dissolução da consciência em espaço, ocorrem esses 3 estágios. E, no sentido geral, esses 3 estágios diz respeito aos estágios da evolução da nossa mente conceitual. Como é que a nossa mente conceitual funciona? Justamente dessa forma. O pensamento aparece, que é o momento do aparecimento, o estágio do aparecimento, o estágio da permanência e o estágio da cessação. E no princípio da não conceitualidade, diz respeito à cessação desses 3 processos, né? Nessa dissolução, a cessação desses 3 processos, que são, né, a origem, o aparecimento, a permanência e a cessação da mente conceitual. O Mário pediu para traduzir, e aí, quando você quiser, Mário, eu vou acompanhar a tradução, e quando você quiser que eu traduza, fique à vontade também, tá? Eu vou sempre estar acompanhando, pode ficar tranquilo, estamos juntos. Obrigado. Então, ela falou que ela está falando do aparecimento, aumento e realização, e está falando da dissolução da consciência no espaço, em um processo de 3 estágios: aparecimento, aumento, incremento, né? E realização. E aí, foi isso que a Carla acabou de traduzir, então vou esperar ela continuar. Go ahead, Annie. That's it, Annie. That's it? Okay. Mário, só lembrando, quando você terminar, você pode falar that's it, Annie, só para ela entender que você terminou a tradução. Tá bom. Okay, so now we're going to talk briefly about the ground luminosity, an aspect of consciousness arises. It moves towards an object. It apprehends it, engages with it conceptually, produces thoughts and emotions about it, and then dissolves naturally back into the ground luminosity. So this is what is happening continuously. Então, resumidamente, ela vai falar agora brevemente, né, a respeito da luminosidade do Sol, da luminosidade da base. Emerge um aspecto da consciência que se move em direção a um objeto, apreende-o, envolve-se com ele conceitualmente, produz pensamentos e emoções
a respeito e, em seguida, se dissolve de volta na luminosidade da base, na luminosidade do solo. O processo se repete. You missed something. So let's go over this again because it's important. So from the ground luminosity, an aspect of consciousness arises. It moves towards an object. It apprehends it, engages with it conceptually, produces thoughts and emotions about it, and then dissolves naturally back into the ground luminosity. In the next moment, the process is repeated. I said exactly that. Resumidamente, No, you da luminosidade do solo emerge um aspecto da consciência. Este se move em direção a um objeto, apreende-o, né? Envolve-se com ele conceitualmente, produz pensamentos e emoções sobre, e em seguida se dissolve naturalmente de volta na luminosidade do solo. No momento seguinte, o processo se repete. Okay, I didn't hear. Okay, Anila, that's Things. it. Okay, thank you. So this movement is compared to waves in the ocean. So this movement is like waves arising on the surface of an ocean and then subsiding back into it. So from this perpetual movement of mind outward towards various external objects, the samsaric appearances of this life are born. Este movimento é comparado às ondas que surgem na superfície de um oceano. Elas emergem e voltam para este oceano. A partir deste movimento perpétuo da mente, de fora em direção a objetos externos, as aparências sansáricas dessa vida nascem. That's it, At this time, at the time of the BARDO of dying, then the process reverses. The functions of relative conceptual mind are ceasing. Consciousness is ceasing to apprehend objects and ceasing to engage conceptually with them. Finally, the samsaric appearances of this life evaporate with the actual sensation of dualistic consciousness. Na hora do bardo da morte, esse processo se inverte. As funções da mente conceitual relativa estão cessando. A consciência está cessando de apreender objeto e deixando de se envolver conceitualmente com estes. Finalmente, as aparências sansáricas dessa vida evaporam com a cessação real da consciência dualística. That's it, Jan.
So the samsaric appearances of this life evaporate with the actual sensation of dualistic consciousness. Finalmente, as aparências sensáricas dessa vida se evaporam com a cessação real da consciência dualística. So in the context of our ordinary experience of the bardo of this life, when we identify these three aspects of conceptual mind, the mind of appearance, the mind of increase, and the mind of attainment, then we are identifying three distinct moments in the functioning of the perpetual conceptual process. No contexto de nossa experiência comum no bardo desta vida, quando identificamos esses três aspectos da mente conceitual, a mente do aparecimento, a mente do crescimento e a mente da realização, nós estamos a identificar três momentos distintos no processo, no funcionamento do processo perceptivo conceitual. That's it. I don't know whether I would translate attainment as realization. Do we have another word for attainment? Attainment means that you not only can get that, but you did it. If you're talking about cessation, that the word that the Carla used to translate in this context, you talk about finish. And I think that in this context, maybe realização ou possa funcionar, mas eu não consigo, Carla. Tu consegue pensar numa palavra melhor? Porque cessação é finalizar, né, também e tal. Tem atingimento, consecução, fruição. Atingir, né, realizar. Eu acho que a melhor palavra seria realizar, mas tudo bem. Atingir, Anila, é uma boa palavra? I don't know what it means. So, but it's not realizing. If I go to São Paulo, when I arrive in São Paulo, eu atingi minha meta. Eu atingi the goal. It's not a good word too. Fulfillment. I think about use the word realization before realização. No problem. It's not realization. It's not realization. Yeah. In Portuguese, we have two contexts, but I understand what you said, I think. For this word, realization is not a kind of the realization that you use when I said that person as a realizator. Yes, it's not like. It's not, but we have two meanings in Portuguese. Yes. In this second meaning, I think the realization is no problem. But I can try study another word in another moment if you. Yes. Perfazimento. Uma outra palavra. Perfazimento. But okay. Pode falar, Silvia.
É porque I think the problem is Excuse me, Carla. from Did you give people this text without going over it with me first? No, Annie. So then how does Mario have this text? No, this is the first text you sent to us. No, Mario has his own studies. Sylvia has the text that you sent her, or sending to me first. Nobody sent me any text. and I think I'm saying that attainment can, it seems to be like realização em português, porque nós temos um verbo, realizar, não é apenas um substantivo, realizado. Consumption. O Martin está sugerindo efetuação, consumação. Maybe. Maybe that is better. Consumação. Yes, consumação. Obrigada, Martin. Okay, let's go on. But then we'll go over this again. I know you wanted to talk to me, Carla, about different words. So let's see. So the mind of appearance refers to the moment of apprehension by consciousness, mind, of an object by one of the sense faculties. For example, a visual object. The first contact of conscious mind with its object is a bare perception, a moment of direct seeing. And it is therefore non-conceptual. There is no thought about it whatsoever. In general, most mental states first abide in a non-conceptual manner. For example, when we wake up in the morning, we first awake with a non-conceptual mental state, and then slowly thoughts become involved. In the first stage of the dissolution of consciousness, our capacity to perceive objects ceases due to the dissolving of the mind of appearance and its absorption into the mind of increase. So that's the first stage. A mente do aparecimento se refere ao momento da apreensão pela mente, pela consciência mental, pela mente consciente, pela apreensão de um objeto por uma das faculdades dos sentidos. Por exemplo, um objeto visual. O primeiro contato da consciência da mente conceitual, da mente consciência, da consciência mental com o seu objeto é uma percepção despida, crua, simples, direta, bare perception. Um momento de visão direta e, portanto, é não conceitual. Não há nenhum pensamento sobre isso.
Em geral, a maioria dos estados mentais, primeiro, se manifesta de um modo não conceitual. Por exemplo, quando acordamos, né, de manhã, primeiro acordamos em um estado não conceitual. E em seguida, lentamente, os pensamentos se tornam engajados, envolvidos, né, com a nossa percepção. Na primeira fase da dissolução da consciência, nossa capacidade de perceber objetos cessa devido à dissolução da mente do aparecimento e sua absorção na mente do aumentar. The mind of increase refers to the time when the conceptual mind meets and mixes with the bare perception, and concepts and thoughts are produced. There is an increase of the mind's involvement with the object. So we begin to cling to and fixate on the non-conceptual appearance. At this point, we think, this is a tea cup, or this is a coffee cup. It was made in China. In contrast, when the mind of increase dissolves and is absorbed into the mind of attainment, our capacity to engage with objects conceptually, to grasp onto and label them, also ceases. Okay, so this is more detail. It explains more clearly the differences between appearance and increase. A mente de crescimento refere-se ao momento em que a mente conceitual encontra-se e se mistura, encontra e se mistura com a percepção crua, com as que ela chama de bare perception, né? E os conceitos e os pensamentos são produzidos assim. Há um aumento do envolvimento da mente com o objeto. Começamos a nos agarrar e a nos fixar na aparência não conceitual. Nesse ponto pensamos, essa é uma xícara de chá ou essa é uma xícara de café, foi feito na China, etc. Então, é nesse momento em que ela começa a detalhar a diferença entre essas fases. Quer dizer, em contraste, quando a mente de aumento se dissolve e é absorvida pela mente de realização, né, ou de atingir, nossa capacidade de se envolver com os objetos conceitualmente, de compreender esses objetos e sobre rotulá-los, também cessa. Okay, let me give you a clearer explanation of attainment here. The mind of attainment has several explanations. So in one of these, it refers to the moment when conceptual thought has developed to its fullest point and has begun to dissolve. So this shows that thoughts and concepts cannot remain involved with appearances forever.
since those appearances are momentary and continually changing. Therefore, in this explanation, attainment refers to the dissolution or disintegration of concepts. So realization is not a good word for this. Ok. A mente de cessação tem várias explicações. Pode se referir ao momento em que o pensamento conceitual se desenvolveu ao seu ponto máximo e começou a se dissolver. Isso mostra que pensamentos e conceitos não podem permanecer envolvidos com as aparências para sempre. Uma vez que as aparências são momentâneas e estão continuamente mudando, isso não pode ocorrer. Portanto, nessa explicação, cessação, que ela realmente não acha que realização é uma palavra boa, refere-se à dissolução ou à desintegração de conceitos. That's it, honey. In another explanation, attainment refers specifically to the maximum development of conceptuality, and the term full attainment is then used to refer to the moment when conceptual thought has disintegrated and dissolved back into luminosity. So here we're following the latter explanation, the second explanation, when the mind of attainment dissolves, it dissolves into space. So the element associated with consciousness. At this point, the cognitive capability of the mind ceases. So there's no possibility for thought or emotion to arise. Em outra explicação, attainment se refere especificamente ao máximo desenvolvimento da conceitualidade. E o termo attainment pleno é então usado para se referir ao momento em que o pensamento conceitual se desintegrou e é dissolvido de volta na luminosidade. Aqui nós estamos seguindo a segunda explicação, quando a mente de attainment se dissolve, e ela se dissolve no espaço, e o elemento associado à consciência. Talvez a gente possa traduzir o attainment, Mário, com duas palavras. Né? Seria o estágio de desenvolvimento máximo e cessação. Talvez, né? Talvez seria... Atingimento. Talvez traduzir attainment com duas palavras. Que eu acho que talvez isso vai... Você manda e eu obedeço, diga aí as duas palavras. Não, porque é como o Martim falou, né? De consumação, mas talvez não fique tão um outro claro contexto, né? como o que ela quer falar do attainment. É que chegou no ápice e cessou, né? Então, é o momento, é o estágio de desenvolvimento máximo
e cessação. São esses dois elementos que compõem o attainment. Né? Me parece que é mais ou menos isso, mas depois eu Mas vou... é logo depois de conversar chegar no com ele. máximo. Quando você chega no máximo, você está num estágio de crescimento. Esse estágio de crescimento se esgotou, cessou, e aí você entra no estágio de attainment, né? Full attainment. Ou você disser as duas palavras, eu decoro. Eu comentei como desenvolvimento máximo e cessação. Certo. Esse completo desenvolvimento máximo e sensação. That's it, Tianinho. So did you say the last thing that I said? At this point, the cognitive capability of mind ceases. There's no possibility for thought or emotion to arise. Nesse ponto, a capacidade cognitiva da mente cessa. Não há possibilidade de pensamento ou emoção surgir. Sorry, Annie. Yeah. That's it. Yeah. Traditionally, it is taught that there are 80 types of innate thought states or conceptions. Yeah, I have gone over this within Cost of Illusion. I've talked about the 8 consciousnesses in detail in Cost of Illusion, but as yet we have not been able to translate it into Portuguese. So so manifestations of the 3 root poisons that are stopped during these 3 phases of dissolution. So of these 80, 33 are associated with aggression. 40 are associated with attachment or passion, and 7 with ignorance. So these are deeply ingrained tendencies carried within the all-base consciousness. So there's a cessation of all movements of mind connected to thoughts of the disturbing emotions. So this activity of the disturbing emotions or kleshas ceases at this point as well. Okay, Mario. Tradicionalmente, ensina-se que existem 80 tipos de pensamentos e estados inatos ou percepções. Ela detalha isso no Curso das Ilusões, que é esse livro que ainda não foi possível de se traduzir para português, que ela escreveu. São manifestações dos 3 venenos raízes, que são interrompidos durante essas 3 fases de dissolução. Destes 80, 33 estão associados à agressão, 40 ao apego ou paixão e 7 com a ignorância. Estas são tendências profundamente enraizadas, carregadas da consciência completamente básica, da all basis consciousness, consciência alive jnana, eu penso. Há uma cessação de todos os movimentos da mente conectados a pensamentos de emoções perturbadoras. Assim, a atividade das emoções perturbadoras, ou kleshas, cessa também nesse ponto. That's it, honey. So then space itself
dissolves into the ground luminosity. At that time, we arrive at the stage of full attainment. So then all ideas of self and other, existence and non-existence, good and bad, are completely dissolved into the, what we call the expanse of Dharmakaya, the body of truth. And non-conceptual awareness, wisdom, manifests fully. So all aspects of consciousness return to their original nature, which is beyond all speech, thought, and expression. E assim, né, posteriormente, o próprio espaço se dissolve na luminosidade do solo, na luminosidade da base. Nesse tempo em que chegamos ao estágio da realização plena, né, do full attainment, todas as noções de si e do outro, existência e não existência, bom e mal, são completamente dissolvidos na expansão do Dharmakaya, nesse corpo de verdade. E a sabedoria da consciência não conceitual se manifesta plenamente. Todos os aspectos da consciência retornam à sua natureza original, que está além de toda possibilidade de fala, pensamento e expressão. Yeah, so this is when we come face to face with our own nature. If we have had a glimpse of this nature in our meditation practice, then it will be like coming home. We'll know, like a mother knows her child, or a child knows the mother. But if we haven't had this glimpse of our own nature, then it won't feel like we're coming home. There are other explanations of this, what we call triad, in detailed Vajrayana teachings. There are explanations of appearance, increase, and attainment with respect to outer, inner, and secret, and also to the creation stage and the completion stage practices. But still, it is a progression whereby all consciousnesses engaged with perception and conception, with thought and emotion, become weaker or more subtle, while the essence of these consciousnesses, the wisdom aspect, becomes clearer and stronger. So in other words, the dualistic aspect of consciousnesses diminishes, and the non-dual wisdom that is the essence of these consciousnesses becomes clearer and more manifest. Então, quando todos esses aspectos da consciência retornam à sua natureza original, é quando você vai estar face a face com a natureza da mente. Se você não tiver tido lampejos desse encontro,
que é comparado com a sensação de chegar em casa, né? Com essa sensação de ver e encontrar a sua mãe, ou da mãe encontrar seu filho, essa sensação de completa familiaridade, de boa, não foi apresentado, isso fica difícil de ser reconhecido, né? Então, é dito que existem 3, acho que é tríades, né? Existem outras, não, existem outras explicações para essa tríade, acho que é essa a palavra. Nos ensinamentos Vajrayana, esmiuçados, detalhados, há explicações da aparência, aumento e realização e atingimento, né, com respeito ao exterior, ao interior e ao secreto. E também ao estágio da criação e práticas tá fugindo a palavra, de conclusão, né, de consumação. No entanto, é uma progressão em que todas as consciências engajadas com a percepção, concepção e com o pensamento e emoção tornam-se mais fracas, mais sutis, enquanto a essência dessas consciências, o aspecto de sabedoria, torna-se mais claro e mais forte. Em outras palavras, o aspecto dualista das consciências diminui e a sabedoria não dual, que é a essência dessas consciências, se torna mais claro e, enfim, manifesta. That's it, Annie. Okay, Mario, thank you. Now we're going to talk about the manner of dissolution. So during our life, the generative essences that we've received from our parents, they abide within the central channel of our subtle body in the form of 2 spheres of luminous bright light. And these are what we call bindus. So one of these dwells at the top of the central channel at the crown chakra in the form of an inverted white syllable hum. Later, I will send Carla a diagram of this so that you will understand what I'm talking about more clearly. And this letter hum, it represents the masculine essence. And then the other one, which is the feminine one, it abides in the lower end of the central channel in the shape of a red asha or a stroke, which is like a candle flame. So we do a lot of practices with these 2 polarities, the masculine and the feminine, during our meditation practice, especially when we are doing tumo or inner heat practice. Then we generate heat in the central channel, which then melts the letter hum in the crown chakra. And this drips down through the central channel and increases the heat in the central channel. This heat helps us to have a deeper taste of the meaning of emptiness. But in order to be able to do this practice well, one needs to have developed a certain degree of
shamatha, a certain degree of concentration, so that one can really focus on these two letters without distraction. So within the Vajrayana vehicle of practice, there are many ways that we can experience similarities with the bardo of dying, so that we become familiar with the experiences that might happen during the bardo of dying. So this is very useful to become familiar with this stage. The white bindu corresponds to the element of masculine energy that one inherits from one's father, to the expression of compassion or skillful means, and to the form aspect of the union of form and emptiness. The red bindu corresponds to the element of feminine energy that one inherits from one's mother, to wisdom or prajna, and to the emptiness aspect of the union of form and emptiness. So all sentient beings have a mixture of these masculine and feminine energies. At the time of conception, the white and red elements of masculine and feminine energy join, and we come into existence. So in a similar way, these elements reunite during this dissolution. The white element comes down to the heart center, and the red element comes up to the heart center, and they join at the heart center. So when death is about to occur, these two bindus begin to move towards one another. First, consciousness dissolves into appearance as the white bindu at the crown chakra begins to descend down the central channel toward the heart chakra. At this point, a luminous white appearance arises that is said to be like moonlight shining in a cloudless sky. Simultaneously, the 33 kinds of thoughts connected to the first root klesha, aggression, cease at that time. Okay, Mariam. If you need me to repeat something, I'll go over it. Thank you, Angela. Ela fala agora sobre o modo de dissolução, a maneira. Durante a nossa vida, as essências geradoras que recebemos dos nossos pais permanecem dentro do canal central, na forma de duas esferas brilhantes, luminosas, ou bindus. Desses bindus, uma dessas esferas, mora, né, no topo do canal central, no chakra da coroa, em forma da sílaba Ram,
branca e invertida. E o outro permanece na base, na extremidade inferior do canal central, na forma da sílaba A vermelha, como uma chama de uma vela. Aí ela faz um comentário que diz que nas práticas vajrayana, né, há muitos modos, há muitas maneiras diferentes de chegar a essa experiência que é comparada à experiência dessa dissolução no momento da morte. Por exemplo, na prática de tumo, essa visualização da sílaba A na base gera calor, né? E ao se encontrar com essa sílaba RAM, que se dissolve do topo do canal central, can you explain a little bit more about the tumo experience, Yanila, when the this heat No, I, is Mary, generated? this is really a secret teaching, and Okay, Yanila. nobody's ready to talk about Tumo yet. First of all, they need to develop shamatha, then we Yes. can talk more about Então, these practices. I remember you said this. Yeah. Ela fala que existe uma prática avançada chamada tumo, que está vinculado a gerar tanto calor como epifenômeno, como também ter uma experiência direta desse estágio de dissolução comparado ao estado da morte, mas que para que a gente tenha algum ensinamento a esse respeito que é muito secreto, a gente precisa desenvolver um mínimo de primata que não é o caso. Então, de fato, é muito útil desenvolver essas práticas vajrayanas, porque vai deixar a gente mais familiarizado com esses processos e esses estágios, né? E aí ela continua dizendo que o bindu branco corresponde ao elemento da energia masculina, que a gente herda do pai. E tem a expressão da compaixão e dos meios habilidosos. E também com a da forma, né, da união da forma e vacuidade. O bindu vermelho corresponde ao elemento da energia feminina, que a gente herda da mãe. E tem a ver com a sabedoria, ou prajna, e com o aspecto de vazio da união da forma e da vacuidade. Quer dizer, o bindu branco masculino, né, tem a ver com o aspecto da forma, na união da forma e vacuidade, né? E o bindu vermelho, que a gente herda da mãe, tem a ver com o aspecto de vacuidade nessa união. Todos os seres sencientes têm essa mistura de energia masculina e feminina. No momento da concepção, os elementos brancos e vermelhos da energia masculina e feminina se unem e assim emerge a existência do ser. De forma semelhante, esses elementos se reúnem durante a dissolução. That's it, Anne. Não, ela continua. Ainda ela diz que quando a morte está próxima a ocorrer, os bindus começam a se mover em direção a um ao outro, né? E primeiro a consciência se dissolve no bindu branco, no chakra coronário, e começa a descer pelo canal central. Primeiro o bindu branco se dissolve no chakra da coroa e começa a descer pelo canal central em direção ao chakra cardíaco. Nesse momento, surge uma aparência branca e luminosa
que se diz como o luar brilhando no céu sem nuvens. E, simultaneamente, os 33 tipos de pensamentos conectados à primeira raiz klesha, que é a agressão, cessa. That's it, Annie. Yes, that's right. Okay. So when one does a lot of Vajrayana practice, the higher tantras, not the lower tantras, but the higher tantras, then the more one practices, the more one experiences this during the meditation state. So this is not unfamiliar. It becomes very familiar the more one practices Vajrayana, the higher levels of Tantra. In the second stage, which is appearance dissolving into increase, as the red bindu below the navel chakra begins to ascend towards the heart chakra. At this time, a luminous red appearance dawns that is like sunlight shining in a cloudless sky. So now the 40 aspects of thought related to the second root klesha, passion or attachment, then this completely ceases. Okay, Mary. Quando se faz muita prática vajrayana, aqui ela está se referindo aos tantras elevados e não aos tantras mais menos elevados, esses praticantes conseguem se familiarizar mais e mais com o que acontece no momento dessa dissolução que ela está se referindo agora, né? E agora ela fala no segundo estágio, quando a aparência se dissolve no aumentar, no aumento, no incremento, no increase. À medida que o bindo vermelho, que encontra-se abaixo do umbigo, do chakra, né, navel chakra, começa a subir em direção ao coração. É nesse momento, uma aparência vermelha, luminosa, comparada ao amanhecer, que se diz ser como a luz do sol brilhando em um céu sem nuvens, surge. E nesse momento, os 40 aspectos do pensamento relacionados à segunda raiz klesha, a paixão, cessa totalmente. That's it, Annie. Yes. Now in the third stage, increase dissolves into attainment as the two bindus, the white from the crown chakra and the red from below the navel chakra, they meet at the heart chakra, at the heart center, and they merge together, squeezing the consciousness between them. So at this time, the 7 thoughts pertaining to the third root klesha, ignorance, cease, and a completely dark appearance arises. And this is said to be like a cloudless sky without sunlight, without moonlight or starlight. This is the point where the inner respiration ceases.
And in the context of samsara, this moment is given the name death. If we have not trained our mind through practice, then we faint and we lose all awareness at this point. No terceiro estágio, o aumento, né, o incremento, ele se dissolve no attainment, que a gente chama de cessação, realização. E à medida que os dois bindos encontram-se, e isso à medida que os dois bindos encontram-se no coração e fundem-se, comprimindo a consciência entre eles. Nesse momento, os 7 pensamentos relativos à terceira raiz clecha, a ignorância, cessa e surge uma aparência completamente sombria, completamente escura, que se diz ser como um céu sem nuvens, sem luz solar ou luar, ou mesmo luz das estrelas. Isto é o ponto onde a respiração interna cessa, e no contexto do samsara, é este momento que recebe o nome de morte. Então, se nós não treinarmos nossa mente com a prática, o que acontece é que nesse momento desmaiamos e perdemos totalmente a consciência. Cadê? Totalmente nesse ponto e desmaia, perde a awareness que ela falou, eu traduzi como consciência, né? A gente perde a ciência, a capacidade, a gente desmaia, né? Okay, now full attainment and the description of the triad of appearance, increase, and attainment. The final phase of the dissolution of consciousness is the stage of full attainment. So this occurs after the white and red bindus meet at the heart center, and it kind of envelops one's intrinsic awareness. And it gives rise to what we call the black experience. Then consciousness dissolves into space, and space itself dissolves into luminosity, into the Buddha wisdom, or in Sanskrit we call it the alaya jhana. So the other Sanskrit name was the alaya vinjana, which was the 8th consciousness, or the storehouse consciousness. But here we're talking about the Buddha wisdom, alaya jhana, at the heart center. So if we've stabilized our mind and developed some insight into its nature, then we will recognize the arising in the next moment of the ultimate nature of mind. So we will see its empty essence, its suchness, which is nothing other than the Dharmakaya. This is our own ultimate nature, or ground luminosity. So we have different ways of calling this nature. We can call it Dharmakaya, we can call it ground luminosity, suchness, but we're talking about the same thing here. In either case, this signals the end of the bardo of dying. With the dissolving of the elements of the physical body and mind consciousness, then we cross the line that divides life and death. So whatever confusion or clarity we have been going through up to this point
it belongs to the bardo of this life. And now, with the arising of the luminosity, we actually depart from this life and enter the bardos that are part of our next life's journey. Na descrição da tríade de aparência, incremento, né, aumento e attainment, cessação, realização, a fase da dissolução da consciência é o estágio do pleno attainment, da plena cessação, da plena realização. Isso ocorre depois que os bindos brancos e vermelhos, depois do bindo branco se juntar, se encontrar com o bindo vermelho no centro do coração e envolverem a consciência intrínseca da pessoa, né? Dando origem a uma experiência de completa escuridão. Então a consciência se dissolve no espaço e o próprio espaço se dissolve na luminosidade, na sabedoria do Buda, no Alaya Jhana, não é o Alaya Vijnana, né? Lá a oitava consciência, ou talidade, suchness, coisidade, no centro do coração. Há várias maneiras de chamar essa luminosidade na qual o espaço se dissolve nesse momento. Se tivermos estabilizado nossa mente suficientemente e desenvolvido algum insight na sua verdadeira natureza, então reconheceremos o surgimento da suprema natureza da mente no próximo momento. Então, se a gente tivesse familiarizado o suficiente, tiver tido insight suficiente sobre a verdadeira natureza da mente, após esse momento de dissolução do espaço em que surge essa escuridão, nós então reconheceremos esse momento e veremos a sua natureza vazia, e que não é nada diferente de sua identidade. Veremos sua essência vazia, sua identidade, que nada mais é do que o Dharmakaya, ou a luminosidade do solo. Em qualquer dos casos, isso sinaliza o fim do bardo da morte com a dissolução dos elementos do corpo físico e da consciência mental. E este é o cruzar, né, a linha que divide a vida e a morte. Seja qual for a confusão ou a clareza que nós tivermos conseguido acumular no bardo dessa vida, agora, com o surgimento da luminosidade, nós realmente partimos dessa vida para entrar nos bardos que fazem parte da jornada da próxima vida. Okay, the journey of the next life.
a jornada da próxima vida. From this description, it may seem that the process lasts a long time, but the entire dissolution occurs quite quickly. The actual time frame is not set. However, it can vary from individual to individual. If one really has done a lot of practice in one's life, then people like His Holiness Dujin Rinpoche or other great masters, then, you know, they stay in this state for 2 weeks before, or more, before the actual inner breath stops, which is the sign of death. Some people stay a lot longer, some people even a year, yeah. So it depends on your level of practice as to how long you actually stay in this dissolution of the inner elements. Shagda Rinpoche, he spent a week in this state of dissolution, which is called Tukdam in Tibetan. Many great masters, they have different signs at the time of death. So there's no set timing. It actually depends on one's level of practice, of one's depth of practice. Okay, let's go on. Now we're going to talk about the stages of luminosity. Please, Anila, let me translate this file. Okay. Pela descrição feita anteriormente, pode parecer que esse processo dura muito tempo, mas toda a dissolução pode ocorrer muito rapidamente sem que a gente tome nem consciência disso. O prazo real não é definido, no entanto, né? Isso varia de indivíduo para indivíduo. Aí ela fala, por exemplo, que grandes mestres do Rinpoche podem ficar até 2 semanas ou até mesmo mais durante esse estágio, né? Antes de cessar a respiração interna. Muitas pessoas ficam até mais que isso. Alguns praticantes ficam até mais que isso. Ela cita o exemplo de Shagda Rinpoche, entretanto, que ficou 1 semana devido às condições. Muitos mestres têm tempos diferentes de permanência nesse estágio. Isso vai depender do quão profundo foi a realização, a prática do indivíduo, né? Ok, Anila. Okay. At this point, with the dawning of the ground luminosity at the time of death, we have described only the first of 3 stages in the complete manifestation of mind's luminous nature. The ground luminosity manifests in different aspects as we move from the bardo of dying to the bardo of dharmata, and from that state to the bardo of becoming.
So traditionally it's taught that the ultimate nature of mind has three inseparable aspects of enlightenment: Dharmakaya luminosity, Sambhogakaya luminosity, and Nirmanakaya luminosity. So altogether, these express mind's empty essence, the radiant energy, and the unceasing display of appearances. So as I mentioned earlier, the first indications of this luminosity appear in the form of the secret signs that arise during the dissolution of the elements. The secret signs, as well as the luminosity that is experienced during stages of appearance, increase, and attainment, are known as the luminosity of example, because they are not yet the true luminosity. Those signs which may arise vividly and very sharply are nothing other than the expression of ordinary mind or naked awareness. The same mind with which we witness everyday scenes, such as people moving about or traffic on the highway. Normally, we see such things in movement without being aware of their details. However, there are moments when time seems to slow down. For example, when we have an accident, such as a shock knocks us out of our distracted mind and throws us into the present moment. The very moment that we actually fall down some stairs, or when that experience unfolds moment by moment, it's as though we were watching a movie, one frame at a time. In retrospect, we may recall many vivid details about the experience. In the same way, at the time of death, these appearances of luminosity arise much more vividly and clearly. Our minds slow down and we see many of the details we would normally miss. Okay, Mary. Ok. Os estágios da luminosidade. Nesse ponto, com o alvorecer, com o amanhecer, o surgimento da luminosidade do solo na época da morte, no momento da morte, descreveremos apenas o primeiro dos três estágios na manifestação da natureza luminosa da mente. A luminosidade do solo se manifesta em diferentes aspectos conforme passamos do bardo da morte para o bardo do Dharmata. E esse está desse
bardo ao bardo do devir, do bardo do vir a ser. Tradicionalmente é ensinado que a natureza última da mente tem 3 aspectos inseparáveis da iluminação: a luminosidade Dharmakaya, a luminosidade Sambhogakaya e a luminosidade Nirmanakaya. Ao todo, estes expressam a natureza de vacuidade da mente, a sua energia radiante e a exibição incessante das aparências. Conforme observado anteriormente, dessa luminosidade aparece na forma de sinais secretos, que surgem durante a dissolução dos elementos. Os sinais secretos, bem como a luminosidade que se experimenta durante este estágio de aparecimento, incremento e cessação, realização, são conhecidos como a luminosidade do exemplo, porque ainda não são a verdadeira luminosidade. Aqueles sinais que podem surgir muito nitidamente, vívidos, nada mais são do que a expressão da mente comum ou da consciência nua, crua. Na mesma mente com que testemunhamos cenas cotidianas, como, por exemplo, pessoas se movendo na rua, no tráfego, no trânsito, em uma rodovia, nós vemos essas coisas como sem ter muita possibilidade de ter consciência dos detalhes. Mas ela faz aqui uma comparação, não sei se alguém já teve essa experiência. Quando você está sofrendo um acidente de carro, por exemplo, ou sofrendo algo que é muito impactante emocionalmente, você pode ter a sensação do tempo desacelerar, de você ver as coisas como em câmera lenta, né? Foto a foto, né? Frame by frame. E, por exemplo, quando um carro, ela usou o exemplo de um carro que está prestes a atingir uma árvore. Você pode ter a experiência essa experiência de se desdobrar, né? E acontecer isso que eu descrevi. Pensando no passado, a gente pode não lembrar muitos detalhes das experiências, né? Da mesma forma, na hora da morte, da mesma forma que essa experiência que acontece de desacelerar o tempo, né? No momento em que algo muito impactante pode acontecer para a gente, isso também pode acontecer na hora da morte. Essas aparências de luminosidade podem emergir de forma muito mais nítida, mais vívidas e claras. Nossa mente pode desacelerar e vermos detalhes que normalmente nós perderíamos. That's it, Annie. Yeah. Mm. Mm-hmm. Okay. Did you say at the time of death, these appearances of luminosity arise much more vividly and clearly? Our Yes, minds slow down. We
see many of the details that we would normally miss. You said that? Yes, and I said that. Okay, thank you. So the genuine luminosity arises at the time of death with the dissolution of dualistic consciousness. So when space dissolves into luminosity, then we first experience the clear light of Dharmakaya, which is known as the luminosity of no appearance. So this is an experience of pure awareness in which mind has no object. One's awareness is simply vast and open, like a clear sky. And subsequently, the luminosity of appearance manifests. This refers to both the pure, unconditioned appearances of the, what we call the Sambhogakaya luminosity, that arise at the time of the bardo of Dhammata, and to the impure or mixed pure and impure appearances of the Nirmanakaya luminosity that are associated with the bardo of becoming. All right, Miriam. Ok. A luminosidade genuína que emerge no momento da morte com a dissolução da consciência dualística. Quando o espaço se dissolve em luminosidade, nós primeiro experienciamos a luz clara do Dharmakaya, a clara luz do Dharmakaya, que é conhecida como a luminosidade na ausência de aparência. Esta é uma experiência de pura consciência, de consciência pura, em que a mente não tem objeto. A nossa consciência é simplesmente vasta e aberta como um claro céu. Subsequentemente, a luminosidade da aparência se manifesta. E isto se refere tanto às aparências puras e não condicionadas da luminosidade Sambhogakaya, que emerge no momento do bardo do Dharmata, quanto para os impuros, as aparências impuras ou misturadas com puro e impuro, aparências da luminosidade do Nirmanakaya, que estão associadas ao bardo do Vyasa, do Devi. A experiência da luminosidade do solo, que é a natureza do Dharmakaya, Ok, Anila. Yeah, the experience of the ground luminosity, that is the Dharmakaya, nature of mind, is sometimes classified as being within the bardo of dying. But if you're looking at the Dzogchen teachings, it's classified, it classifies this appearance as the first stage of the bardo of Dhammata. So at this stage, I'm not going to talk about this. When we finally come to the bardo of Dhammata, then I will go into more detail. But
I think I'll stop here today because the next part of this teaching is going to be talking about different methods of power practice. So there's not just one method of power. There are many different methods of power. Different teachers teach different methods. So you need to find what is right for you. So I think next Sunday we might be able to finish or complete this teaching, maybe. Depends on conditions. Depends on the weather. I thought that we would have a big storm today, and we didn't have a big storm. So you never know here. Everything is so uncertain. So if any of you have any questions, please feel free to ask these questions. I think we have a little time left. Yeah, we have half an hour. So if you have any question, please. Então, ela continua dizendo que a experiência da luminosidade do solo, que é a natureza do Dhammakaya, a natureza da mente Dhammakaya, às vezes é classificada como dentro do bardo da morte. Nos ensinamentos do Dzogchen, no entanto, classificam essa como sendo o primeiro estágio do bardo do Dharmata, né? Ela acha melhor discutir isso a posteriori, né? Porque nas próximas semanas, porque isso tem a ver com a prática de POA, e ela pretende dar, pelo que eu entendi, diferentes métodos dessa prática. Então, semana que vem, se as condições permitirem, né, não só no que diz respeito ao clima, né? Hoje ele imaginou que ia ter uma tempestade, poderia ter uma tempestade, mas isso não ocorreu. Então, se as condições permitirem, semana que vem ela vai continuar com esses ensinamentos de POA, né?